Доброго дня. Мене звати Vyshlinsky Good Hlib, я afternoon. виконавчий директор I'm Hlib Центру економічної Vyshlinsky. I'm the стратегії. executive director of the Center for Радий Economic вітати Strategy. вас I'm на happy нашому to черговому welcome all of заході. Наша you at кількість our зростає regular з кожною event. We can секундою. see that the number of the participants is Вже rising from зараз second to понад second, 140 учасників. and we have got more than 140 І, participants now. власне, нас так багато, тому що There сьогоднішня are тема so many є of us не here просто because надзвичайно the важливою, topic але of й today's тією, session is not just з якою ми extremely працюємо вже relevant, 3 but it роки. is exactly the Власне, one we have been working with за for already 3 years. 4 дні буде 3 роки In four повномасштабного days, вторгнення we Росії will в have Україну, the і third одним з anniversary of the full-scale великих invasion of наслідків цього Russia into вторгнення стала Ukraine. хвиля And біженців one of the з consequences was a України wave of refugees до from демократичних Ukraine і to недемократичних, на жаль, країн democratic and світу. non-democratic, unfortunately, І countries це of the world, є таким великим об'єктом для which is досліджень, тому що, a good е, object for зокрема, research, для нас in particular for втрата людського us. капіталу в Loss of Україні human capital означатиме втрату for потенціалу до Ukraine will економічного mean зростання, loss of а economic growth метою діяльності capacity. Центру But економічної the стратегії, goal of власне, the є activities of the Center for допомога Economic у Strategy is виробленні to державних політик, які help develop сприяють state тривалому policies that економічному would зростанню. promote considerable and Завдяки long-term підтримці economic Міжнародного growth. фонду Thanks to the відродження support ми of the змогли International провести вже Renaissance четверту Foundation, we хвилю have нашого managed to дослідження have four waves of українських our біженців за research кордоном, about їхніх Ukrainian намірів refugees abroad, щодо their повернення чи intentions неповернення, regarding return or і, власне, non-return to впливу Ukraine, and regarding результатів the цих намірів impact of the потенційних на results of українську those економіку. potential intentions on the Ukrainian Ми проводили economy. опитування We за had a допомогою survey дослідницької компанії Info Sapiens в листопаді uh, with the Info 2024 Sapiens року. company. It was in І, November 2024. власне, зараз будемо презентувати And результати now we're цього going to дослідження present the results of this і research, трошки їх обговоримо. Плюс у вас буде and we'll можливість have a short поставити discussion питання of those до results, and you will also have a chance як to ask авторів questions. дослідження, Questions can так be і referred до either to the authors of наших the партнерів, research or експертів, to our яких ми partners, запросили experts також whom we have до invited обговорення результатів досліджень. for this discussion of Отже, the results of the зараз я передаю research. слово моїй So now колезі, let me старшій give the floor економістці Центру to the економічної senior стратегії economist of the аспірантці Center of Болонського Economic університету Strategy Дар'ї and the Михайлишиної, postgraduate student of яка, Bologna власне, зробить University, презентацію Dariia українських біженців Mykhailyshyna після from трьох our років Center за for Economic кордоном, Strategy. She will скільки speak їх і on the хто Ukrainian повернеться. refugees after 3 years Отже, Дашо, of staying передаю тобі abroad. слово How і many of екран. them and who of them will get back? Дуже So дякую, Dasha, the вітаю. Дуже floor дякую goes to всім, you. хто Thank долучився. you. Зараз я Thank you for giving the floor відкрию to me. свій Thank екран з you вами, to all щоб those ви who могли have побачити joined мою us. Let me презентацію. share my screen for you to be Зараз able to так, see my маю вже бути presentation. видно. Отже, як You're сказав supposed to Гліб, already це see it. вже So as Hlib has четверта хвиля mentioned, нашого this is дослідження, already the і fourth цього wave of разу our ми research. оновлюємо And this результати time, нашого опитування і наших оцінок різних, і ми покажемо, власне, we чим will show змінилося you і чим what has changed залишилося таким самим, власне, становище біженців за кордоном, їх and кількість how і інші the важливі показники. uh, Отже, number of перше refugees has питання, яке ми changed. задаємо в нашому звіті, це And скільки the ж, first власне, цих question that we біженців are за кордоном asking зараз є. is І за how many нашими refugees do we оцінками, have за abroad нашими now? останніми оцінками, станом на And кінець according to our листопада latest test 2024 року за estimates, as of кордоном the end of перебувало November 5,2 2024, мільйони we українців. had Ось тут, як ви 2.5 бачите, знизу ми маємо 5.2, графік, sorry, million кількість Ukrainians тих, хто abroad. You виїжджало, can see the тобто graph and you can see the months where не most залишається people, more people left. сюрпризом те, Yes, що все it's ж like таки more than найбільшою 2.5 million хвилею Ukrainians. виїзда And you can see that the largest залишається wave початок повномасштабного вторгнення, is але тим не still the менше beginning of the full-scale лише за invasion, 24 рік but виїхало 300 anyway, тисяч even in українців. 2024, Тобто, на жаль, ми бачимо, 300,000 що Ukrainians тенденція все ж left, таки which є на shows that the виїзд. trend is Якщо for говорити them про to keep джерела leaving. And if виїзду we speak українців, about the то 3,7 sources of мільйони origins виїхали of напряму через 3.7 кордони з країнами million Європи, Ukrainians left via the borders 239 with тисяч European виїхали до countries, Європи, але через Росію або Білорусь, 239,000 went і ще through Russia or 1,3 Belarus, мільйона but to Europe, перебуває and в 1.3 Росії million або people Білорусі, are але це staying in такі Russia or in приблизні дані, Belarus. тому що, на жаль, точно And this ми is цього не the знаємо, тому indicative що data because важко unfortunately we з cannot know the Росії взяти exact точні data. дані. It's difficult to take it from Отже, Russia. також ми дивились на те, де саме проживають українські біженці.
За даними Євростату, в принципі, ситуація залишається According to такою the самою, як вона була Eurostat рік data, тому. the situation Тобто на is the першому same місці as it used to Німеччина, be a яка year зараз ago. має більше Germany українців під ranks військовим first. захистом, ніж Польща, яка лідирувала на And початку. І на at третьому first, we місці know that залишається Poland was Чехія. in priority, Це and плюс-мінус now the third стабілізувалося place порівняно goes to з Czechia. So it got минулим роком, stabilized as коли compared to на the перше previous місце year вийшла Німеччина, так, обігнавши Польщу. when Якщо Germany дивитися у розподілі біженців на outpaced одну особу, то на першому Poland. місці And Чехія, if тому we що see it per там capita, we can відносно see невелике that the населення Czech порівняно Republic з is Німеччиною і number Польщею, one але теж because of велика the кількість lower біженців. population that they have, but Із they have цікавого також ми quite many бачимо, що refugees. зростає частка Other чоловіків, interesting things show дорослих that the чоловіків, number зокрема, of people, the share of men серед in particular, is біженців. increasing among І our далі refugees. я ще буду детальніше про це And говорити, але ми I також will це і speak more фіксуємо on that. і в даних But Євростату, we і have also власне в даних recorded it нашого in the опитування. Eurostat data and in Якщо the data говорити coming поза from our межами Європи, survey and то research. найбільшими Speaking about the країнами за non-European кількістю countries, біженців the є largest Канада, countries Велика by the number Британія і of США. В Ukrainians, принципі, Ukrainian це refugees теж are не є Canada, дивним, Great і це теж Britain, залишається and the плюс-мінус US, стабільним which is no порівняно з wonder, попередніми and the хвилями situation опитування. remains more or less stable as compared to the Отже, previous як я waves of казала surveys. раніше, As цікаво mentioned поглянути на before, it's of статеву interest to have a look піраміду at the gender and українських age біженців і як вона pyramid власне of Ukrainian змінилася. Тут ми refugees, показуємо ці whether зміни. it has Як ви changed. So бачите, we can частка reflect those жінок changes in серед the дорослих diagram. You жінок can see це that the якби share найбільша of категорія adult women біженців, тобто is the highest 43% серед one. усіх біженців це 44% of all дорослі жінки refugees саме. are adult Але women. як ви бачите на цьому But графіку, as you can see частка in this дорослих жінок падає, diagram, тоді як the частка share дорослих of adult чоловіків women зростає. is going І down, зараз while the share of частка adult дорослих men is going чоловіків, upwards. принаймні And now the share of на adult дату men нашого among опитування, refugees, становила at вже least as of 27% the dates of серед our всіх research, біженців, is що на 27% of 9 all відсоткових refugees, пунктів which вище, is by ніж у 9 попередній хвилі percentage опитування. points higher than in the І previous wave of якщо говорити research. про неповнолітніх, то їхня And if we частка speak about the залишається share відносно of стабільною, вона minors, трошки зменшилась, their але share не is more or суттєво. less stable. It І has reduced, but not якщо говорити про considerably, те, just by three звідки з яких percentage регіонів points. походять And українці, if we speak about the які виїхали regions за from кордон, то which це the переважно схід refugees і have південь, що не come, є дивним, mostly тому these що are там eastern and northern або regions of ці Ukraine, which is території no окуповані, на surprise жаль, because або these в зоні are бойових the дій, occupied або вони territories, or зазнають these are the досі areas of значних hostilities, руйнувань і or зазнали they are окупації under раніше в destruction and 22-му they have році і been in руйнувань. occupation. Тому, на жаль, це That's why, залишається не дивним. unfortunately, that І також, як і в remains, that попередніх comes as no хвилях, ми бачимо, surprise. що переважно And the same as in більшість the previous біженців waves, випадають we can вище see that світу, most of the refugees have higher 74% з education, них. І це 74% have набагато higher вище, or ніж incomplete higher кількість education, which людей is з вищою much, освітою much або higher частка людей than з вищою освітою the в share of самій people Україні. with Тобто higher ми education бачимо, in що Ukraine ця itself. тенденція, що So люди we з can see вищою that the освітою trend виїхали і that залишаються за people кордоном, with воно high зберігається. education go abroad and stay there is Якщо still there. говорити про те, як If we живуть українські speak біженці, about то the тут life також of ми бачимо Ukrainian цікаві refugees, so тенденції. again, we can see very interesting По-перше, якщо trends. порівнювати їх матеріальний стан, то зараз, як ви And if we бачите на цьому compare their графіку, вони вже майже material досягли well-being, того рівня you can see that they have розподілу almost економічного reached the становища, level of який був до distribution війни. of economic Тобто welfare and ми income бачимо, that що they на used to have початку before the вони war. At втратили the beginning, якби they lost фінансовий a певний lot. рівень They lost a забезпечення, lot of але з часом financial вони resources, but почали with знову time, наближатись they до managed довоєнного to рівня. get І closer to the це pre-war пов'язано з level тим, again. по-перше, And що this is люди connected, first of all, to адаптуються, the люди fact шукають that people get роботу, і adjusted, робота they за look for кордоном часто employment, більш and оплачувана employment ніж в abroad Україні, тому is вони sometimes навіть better незважаючи paid than на in вищий Ukraine. рівень Therefore, even in витрат, spite of high level of мають costs, можливість they can забезпечувати afford приблизно more те, що things and забезпечували в they can Україні. secure for Також може themselves the things that бути they і те, had що ті to люди, secure яким було to важко secure for знайти роботу за themselves in кордоном або Ukraine. які не могли Well, there забезпечувати are some собі people who той couldn't рівень find a життя, до якого job or вони could звикли, not вони могли secure the same level повернутись of в income Україну таким is самим concerned. чином, So these залишившись за people кордоном could тих, хто go власне back to влаштувався Ukraine, там на роботу. leaving abroad those who have І found також their ми бачимо, employment. що частка залучених And до we ринку can праці also see that зросла the share of those engaged in від the labor 45 до market has increased from 54%, 45 to тобто це також 56%, корелюється з тим, which що я сказала correlates well про with what I've збільшення told about the економічного increase становища, or покращення економічного improvement of становища. the І ми economic бачимо, що вже майже well-being of 40% people. And we can see that працюють almost за своєю 40% of спеціальністю за people are кордоном, already тобто working abroad in their specialty. ми бачимо, що люди
which means that people get adjusted, find their jobs in their specialty, get a command of the language, and this is a good indicator showing that they can now be more confident that they could further stay ідуть на abroad. ці кроки, щоб адаптуватись і знайти там роботу за And спеціальністю і так далі. if they really take the Також steps ми to get говоримо adjusted to the про situation. соціальну інтеграцію. Also, we Тобто, чи could speak загалом here about подобається social вільницям жити за integration, кордоном, чи whether як вони там Ukrainian refugees влаштувались, чи like їм там staying abroad, чи їм там how well they подобається, чи feel there, як ставляться місцеві мешканці до них. what the І ми attitude of бачимо, local що тут, residents to our як ви refugees бачите на is. графіку, у нас And хвилі in this вперше graph, you can see that in this wave, частка it is людей, for the яким first time that the набагато share більше of подобається people за кордоном, who перевищила like частку людей, яким staying набагато abroad більше more подобається в is Україні. higher Тобто, than знову ж таки, the частково share це of може people бути who через те, like що люди, staying in яким Ukraine. подобається в Maybe Україні, that is більше due to the fact that повернулись, people але who також люди like адаптуються до staying in життя за Ukraine more кордоном, have got back to тому Ukraine, не треба, but it's якби, also because people get adjusted to треба living зважати на цей abroad. фактор також. So we need to take this І factor into account as також ми well. бачимо, що, And we can власне, also рівень see підтримки місцевих that жителів the level of support of залишається на високому from local рівні, residents is особливо у still США, high, Канаді та in particular in the Британії. US, Canada, and І, the UK. але якщо говорити The про те, attitude is якби good, скільки людей, but власне, вже if we інтегрувались speak в about місцеве the fact how суспільство і many знайшли people там have got друзів, то воно, integrated в into the local принципі, society and як found нідивно, some не friends збільшується. there, Тобто воно so залишається the на share is плюс-мінус somehow такому not рівні, як і минулого року, going upwards. 63%. It's more or Тобто ми less the бачимо, що у same нас є as last певні year, люди, які вже 63%. адаптувалися і We've got готові some people who've адаптовуватися, є got певні люди, adjusted які and are все ж таки ready to не живуть adjust, but в there are some people якомусь who still локальному середовищі, live як in ми some local кажемо, в isolated діаспорі, ми називаємо, environment або in середовищі біженців diaspora і не дуже or сильно in the адаптуються з environment of місцевими refugees and do мешканцями. not get reintegrated with local Цього разу society. ми також зробили This нову time we оцінку, яку ми не also робили минулого made a new разу, assessment, which we щодо didn't того, make скільки last ми time. втратили, власне, This is робочої assessment сили, of якщо не how брати тих, хто much працював workforce we за have lost if кордоном we в don't take into account 2021 those who році. used to work Ми, власне, abroad in порахували, що з тих 2021. біженців, So according to our які зараз estimates, перебувають за among the кордоном, refugees who are в staying залежності від abroad того, now, тобто ми враховуємо depending Росію чи on ні, whether we take від Russia into 200 account or до not, is from 265 тисяч 200,000 to із них працювали вже за 265,000 кордоном, тобто ми refugees їх не used ми to їх work abroad in ми маємо 2021. вважати We як have to втратою робочої exclude сили, them. тому It's що not так like вони вже були the за loss кордоном of до війни. workforce because І they had been зважаючи на staying це, abroad and working there ми before the порахували, full-scale що invasion. Україна So, according to втратила our estimates, від Ukraine has 1,7 lost до from 1.7 2,3 to мільйонів 2.3 саме робочої сили, million саме тих, хто працювали people до in війни в workforce. Україні, а не за кордоном, і, власне, So these are виїхали the за people who кордон. used to work in Ukraine before the Ось, full-scale тому invasion це and then також left to abroad цікава and starting цифра, working яку there. на яку So потрібно it's also an зважати при interesting figure плануванні which повернення needs to be біженців taken into account when we do the і planning for the їх return of інтеграції. our refugees and their Отже, далі integration in ми Ukraine. відповідаємо, можливо, Then на we try to найцікавіше answer питання, the чи власне most хочуть interesting українці question, whether повернутися в Україну, Ukrainians are чи eager планують to вони це зробити. get back to І Ukraine and whether they тут intend ми to do бачимо this. такі And here we can нерадісні see тренди, що, that the trends в are very принципі, sad. в кожній хвилі частка In біженців, які fact, планують in every повертатись, wave, the number of refugees who зменшувалась. intend to get І back зараз ми was бачимо going такому рівні, down, що and менше now it has половини reached біженців планують at the stage повертатись. where less Тобто than зараз 50% of 43% або refugees intend to ближче, або get back. скоріше планують повертатись. Знову 43% ж таки, частково only ті, хто intend хотіли to get back. повертатись, могли вже це Also, partially зробити. those who were І ті, eager хто to get виїхали, back натомість, could може, have не already хочуть got back, повертатись, тому and що так вони probably вже those who are still виїжджають staying якби there більш are not that much свідомо, eager а because не просто they тікаючи are від more війни, а conscious. свідомо They are not just хочуть виїхати за escaping кордон. the war, but Але they тим не just менш ця those who are картина leaving now just залишається want to go залишається abroad. But такою. nevertheless, this І is a rather як sad і в picture. попередніх хвилях, в принципі, And the same фактори, as які in the можуть previous стимулювати waves, the біженців factors повернутися, that вони could особливо не incentivize змінились. Ukrainian Тобто це, refugees to get back знову to ж таки, Ukraine have not безпекові changed a фактори, lot. закінчення війни, припинення This is бойових the дій, factor like the припинення end of the повітряних ударів, hostilities, of the а war, також and the фактори, end of пов'язані з missile економікою, attacks, такі як and вищий some рівень factors життя та related можливість to the знайти economy, хорошу like роботу в higher Україні. standard of living and І ability or an opportunity to find a good job ми in Ukraine. бачимо, що And лише we can невелика see частка готова that only a повернутися small в share мій of регіон, лише refugees are ready to get 18%. back to their А також цікавим є те, own що серед дітей, to other які regions, хочуть not to their повернутись, own є ще region. меншою, ніж And частка the серед share of дорослих. children who would like to go Станом на back to зараз лише Ukraine is lower than among 13% дітей adults. It's точно only хочуть 13% of повернутись, і children who definitely want 18% to дітей, скоріше, go back, хочуть and повернутись. 18% of Але це children також who залежить would від віку rather be дитини eager і to від go back. того, чи But that навчаються depends on вони в the age of the українських child школах. and on whether the Ми child бачимо, що діти віком is being 6-10 educated років in
Ukrainian
Ukrainian schools or not, because children aged from 6 to 10 and having their education in Ukrainian schools are more eager to go back to Ukraine because they are more attached to Ukraine, and because if they have decided to study in Ukrainian schools, if they have opted for Ukrainian schools, it was already their Отже, intention наступна back then частина that they would go презентації back. присвячена The результатам next нашого part of the кластерного presentation is аналізу, going to який be ми dedicated to the робили results of our на cluster основі analysis that we опитування, щоб made on the подивитись, які basis of the групи біженців survey to зараз є. see what groups of І як і в refugees we попередніх currently have хвилях, got. ми And the виокремили same as in 4 the previous групи waves, we українських have біженців. outlined 4 groups of І, Ukrainian власне, refugees. вони трошки інші, ніж в попередніх They are хвилях, a тому little що bit у нас different than вийшли in the previous трохи інша waves сегментація, але тим не because our менш segmentation was a little зараз bit ми different, ними but поділимось. nevertheless, I will Отже, show you перша these група, groups. яку ми So the first назвали патріотичні біженці, group of вони становлять refugees is called 28% patriotic серед усіх refugees. The біженців. share of this group is Вони 28% of all refugees, виокремлені тим, що вони and they більше are хочуть characterized by the повернутися в fact that they Україну, are вони really eager to найбільш go back to Ukraine. пов'язані з Україною, They тим, що are вони more attached їздили to до Ukraine. України після виїзду за They кордон, went to і Ukraine a number вони of найменш times, пов'язані з or країною at перебування. least one Тобто time це after they left for abroad, and до they are the 86%, тобто це least майже attached to всі the country of their хочуть current повернутись residence. Actually, в Україну. Це 86% майже of вдвічі the більше, або точно representatives of this вдвічі більше, category ніж are very eager ця to цифра серед усіх get біженців. back. This is І, the figure власне, which is the через те, що вони highest також не for the отримують return of Ukraine допомоги among all the і не categories. мають друзів серед And they are not місцевих receiving any більше, ніж aid, they інші don't have групи friends among біженців, показує на те, locals, що вони, власне, and не this прагнуть factor also інтегруватись contributes в to their місцеве суспільство, unwillingness а to get хочуть integrated into the local повернутись в Україну. society. They want to go Також back to цікаво є те, Ukraine. що вони менш Of схильні йти в interest is the Німеччину fact і that більш they схильні are жити в less prone to Польщі. live in Germany, Тобто they це are може more бути prone to також live in пов'язано, що Poland, Польща which ближче до is about України proximity of географічно, і тому, Poland, якщо люди geographical хочуть proximity of повернутися Poland в to Україну, Ukraine. If people поки are що eager часто to go back відвідувати to Україну, Ukraine вони or want to залишаються в visit Польщі, Ukraine, щоб quite often they keep простіше staying in їздити Poland в because Україну it makes their trips to під час Ukraine війни. easier to Другу arrange групу, during яку ми wartime. The ідентифікували, second group that ми we її have назвали identified is the квазі-лейбор-мігранти. so-called Вона становить quasi-labor 24% migrants, від which усіх is біженців. І, 24% of власне, ми all її the так назвали, тому refugees. що вони And the name більш схильні originates працювати from і the більш fact that схильні, they are власне, more prone to work, виїжджати за to get кордон через employed, and економічні to причини, а не через stay якісь abroad for типові чи economic якісь інші reasons and not for причини, пов'язані з security війною. reasons or any other war-related reasons. Серед них найменша частка хоче повернутись, лише The 13%. share І of those who want to get серед back них is the більше smallest, only половини чоловіків, 13%, and most of them are порівняно men. від 38% серед усіх опитаних. It's 38% of Тому all це the якби така respondents, важлива but група it's like чоловіків, які виїхали за кордон 51% in this category. під час війни, і вони не хочуть повертатися, These are тому the що people вони бояться, who що вони left не for зможуть abroad виїхати, або in вони wartime and they don't будуть want to get back to під Ukraine because they мобілізацією. are afraid that І, they would be власне, subject to тому mobilization вони, to the можливо, не army хочуть or повернутися, that they would або також no тому, що longer вони be allowed працюють, to і вони вже leave. знайшли Or комфортну для the себе reason may be роботу, that they have яка already надає їм found a кращі умови comfortable життя, ніж place в of Україні. living and a good job for them, which Також вони provides them молодші with better порівняно з conditions іншими of life групами in за than віком і Ukraine. менш схильні They are мати also дітей. youngest compared to other groups and І they are less prone вони to have також children. більш сильні They жити в are Польщі more і prone менш to live схильні in жити в Poland and Німеччині. less prone to live Можливо, in це теж Germany пов'язане з as тим, що well. в Польщі Maybe якби that's also в connected Німеччині to the fact більше that in Germany, стратегія інтегрування українців направлена they are на applying the strategy of виплати, integration of соціальні виплати, Ukrainians таку довгострокову aimed at інтеграцію, social тоді як в benefits and Польщі long-term більше українців integration, while знаходять in роботу Poland, more і Ukrainians can працюють, тому find their можливо jobs їм and just work. легше So інтегруватися, maybe бути в it's Польщі, easier for them to get саме integrated працювати. into Polish society and Третя get an група біженців, employment ми їх there. назвали The класичні third біженці, group вони становлять are classical 22% refugees. від So the усіх share of біженців. this group is 22% Тобто, of all the що ми маємо на увазі під класичні refugees. біженці? What Це do we такі mean by classical refugees? люди, яких These ви are в the першу чергу people уявляєте, коли who ви думаєте про біженців з whom України. you Так, could тобто think це of люди, when які you виїхали think на about початку refugees from війни в Ukraine. So these are the основному, people who і в left the основному beginning жінки of the war, середнього віку з mainly дітьми, mainly які women, саме middle-aged women виїхали with через children війну, who left because of the war, через because of security небезпеку для себе considerations, і and для своїх because of the дітей. danger for them and for І their children. серед них дуже багато людей отримують And допомогу, a lot of набагато them are більше, ніж getting some серед інших allowances, груп. much more І, власне, than тому що наші діти the часто в багатьох representatives of other країнах groups. отримання That's допомоги залежить because від віддаленості дітей. І що цікаво про sometimes цю групу, they те, що вони may найбільше really змінили get думку щодо assistance because of повернення в their children. Україну
And бік this is неповернення. the Тобто, group як that has спочатку changed вони their opinion. хотіли A year повертатись ago, they wanted більше, to go зараз back вони to вже Ukraine more, but now they are набагато менше less хочуть prone повертатись. Тобто так to само think темпо, about вони the більше return змінили to свою думку Ukraine. So і this is the інтегрували group своє where their opinions перебування, have знайшли changed the роботу і так most. далі. They І have got тому integrated, воно, they have власне, found their на тому. jobs, and they are not willing І to go остання back. група, про яку ми And поговоримо the сьогодні, last це group I'm люди going to бойових take дій. Вони today, найбільше these are постраждали від people війни. from combat Вони виїхали areas, саме з тих most територій, affected by the які war. були або They left окуповані, або abroad, не в зоні leaving бойових the дій, areas that were або occupied з or that were прицільними combat обстрілами areas or з that were Харківської under чи з Донецької massive області переважно, а missile також з інших attacks. Normally, східних, these are the південних people і from північних Kharkiv and Donetsk областей. regions and also from other Вони eastern більш and схильні northern жити в regions. These Німеччині і people are менш схильні rather жити в prone to Польщі. live in Germany than in Порівняно з іншими Poland as групами, compared можливо, to тому other що Польща groups, надає більше maybe because of допомоги, the знову ж fact таки, that Poland оскільки люди is втратили найбільше від війни, то їм providing потрібно, less, власне, отримувати more більше допомоги, щоб assistance and якось well, принаймні перший if they have час lost a lot, прожити. they need more Вони також assistance to відносно survive. старші і бідніші These порівняно з are іншими групами. mainly Але poor якби що є people, позитивним, це те, що elder people, older than from other groups. прагнення But a повернутися в positive Україну thing here абсолютно is that відрізняється від як the середніх willingness показників для of біженців. getting back to Тобто, незважаючи на те, Ukraine що багатьох із них has the зруйнований дім, same вони нема куди average figure повертатись, as in other groups. So, вони in тим не spite of the менш fact that their houses не have been хочуть destroyed, повертатись тобто they вони are не так сильно still хочуть повертатись, як перша група, в якої 86% eager хочуть to go повернутися, але back. тим The не менш percentage there це не is not більше, that ніж high because you інші saw that in групи, the які first ми group it was обговорили в 76, середньому. but the share of Інша those річ, who яку would ми like to go зробили, це back ми is the зробили same, такий at least as швидкий with the регресійний two other аналіз, щоб groups. подивитися, які We also фактори did some корелюються regression з analysis бажанням to українців see what factors повернутись. Знову correlate ж таки, well це with такий the desire of Ukrainians більше to go back. описовий, ніж This is a more причинно-наслідковий зв'язок тут, descriptive тому than що cause у нас and не було effect можливості relationship використовувати because we якісь didn't have a chance to методи, really які дозволять use убезпечити some причинно-наслідковий methods зв'язок, that але тим не would менш, навіть якщо це reflect лише that кореляції, то все одно це causality цікаво relationship. But подивитись. even if Отже, it's ми just бачимо, correlation, it's що still of interest to чоловіки see the менш whole схильні picture. We can see хотіти that повернутися в men are Україну, less prone to go back to Ukraine тому що це може бути пов'язане з тим, що because, well, that may be власне вони related to the бояться fact that мобілізації, they are бояться afraid of mobilization to the не army. мати змогу знову They виїхати за are afraid кордон. that they would not Також ми be бачимо, що allowed to старші leave abroad люди again. We хочуть can більше see that повернутися в older Україну, people ніж are молодші, more можливо, eager тому to що go їм back важко to адаптуватись Ukraine за than younger people, кордоном. maybe because Люди, it's які difficult for them перебувають to в get Польщі, знову ж integrated таки, abroad. порівняно з іншими People in країнами, Poland, особливо з as compared to Німеччиною, people staying in більш other countries, схильні in particular повернутись Germans, are more prone to go хотіти back to повернутись Ukraine. в Україну. Знову ж таки, як я казала раніше, And можливо, as через I've те, already що mentioned, українці, probably які виїхали because в of the Польщу, fact обрали that цю країну саме через те, що вона Ukrainians близька до who are staying in України Poland і have chosen надає Poland можливість only швидко because of its їздити туди, geographical туди-сюди. proximity to Ukraine. They have a Також chance люди, to які працюють visit Ukraine quite дистанційно often. на українську Also, people working компанію, remotely for власне, a Ukrainian більше company хочуть повернутись, are тому що more вони prone to, more пов'язані eager з to go back Україною because роботою і, they власне, are через те related вони можуть with Ukraine through their хотіти job. повернутися на своє робоче And місце, that коли may воно be десь one of the зберігається. factors as to why they Також wanted ми to go бачимо, back що люди, які was to their виїхали з міст, workplaces, which are still вони there. менш The схильні people who бажати left повернутися, ніж ті, cities які are less prone виїхали to go back з than the сіл. ones Тобто who left village areas, це також rural areas. цікавий That is quite an interesting fact as well, висновок. І ми quite an бачимо по interesting освіті і conclusion. по доходових And we can рівнях, see що that as far as the люди з age and вищою income is освітою, з concerned, вищим that доходом до people війни, with вони higher менш income схильні before the war and повернутись, with higher ніж education ті, are less хто prone to go back мають than або the неповну ones середню who освіту, have або incomplete не higher низький рівень education, доходу, incomplete але secondary тут є education з or lower income. доходом тут такий прямий лінійний зв'язок, But тобто чим we більше can дохід, see тим, the власне, straightforward більше correlation with бажання income. Like the higher the повернутись, income, the higher то their з desire to освітою go це back. не зовсім But as far так, as тому education що is concerned, it's ми not that бачимо, що загальна linear. середня We can освіта, see вона that the якби має general вищий secondary зв'язок, education а середня correlates спеціальна і better вища, вони with мають this within this нижчий коефіцієнт, field, ніж while specialized vocational незакінчена education середня, is тому тут такий characterized трошки by a нерівномірний lower зв'язок. factor, lower Ось. coefficient, so І, it's not власне, quite a linear correlation. наші розрахунки щодо того, And скільки our українців хочуть estimations повернутись цього regarding the разу, number of Ukrainians who would like to go ми back. бачимо, що So за this нашими time, сценаріями, according to our якщо враховувати лише scenarios, тих if we українців, take які into account виїхали only the не в Ukrainians who Росію і не в left, Білорусь, так, not for тобто тут, Russia and not for як ви бачите,
because you can see we have not
added these figures, За нашими оцінками, taken them в into account. Україні So according to планується our від estimates, 1,2 from мільйонів до 1.2 2,2 мільйонів to людей 2.2 million за people will кордоном go back з'явитися to від Ukraine, 0,7 до and 2,4 from мільйонів. 1.7 to Тобто тут ми 2.7 бачимо, million people will що stay abroad. ці оцінки також, якщо So брати у we відсотках can see that від if we біженців з take війни, these figures теж in трохи percentage of refugees, зменшуються, і ми the бачимо, що, figure на жаль, is going down a little bit, and так, we все can see більше that українців хочуть unfortunately залишитись more and more за кордоном. Ukrainians are more willing Також to ми порахували stay те, скільки abroad. українців And можуть we have додатково also виїхати за кордон. counted the number Якщо of дивитися Ukrainians лише на who would тих, additionally хто be able to go, має who could вже additionally go чоловіка або abroad. дружину за And кордоном, if we take those і whose husbands or wives are хто already staying підлягає abroad, and мобілізації, those і who are хто зможе subject to виїхати зараз. mobilization, То якщо so брати лише навіть their ось share will цю be the досить largest. обмежену If категорію we take людей, only то this ми rather порахували, limited що серед category of них people, може according to бути our від estimates, 290 тисяч from до 532 290,000 to тисяч українців. Ось, 532,000 якщо Ukrainians брати, can знову ж leave таки, не for лише abroad. них, а And людей, if які we там take не broader можуть виїхати categories, усією just the people сім'єю who після could закінчення війни, після звільнення, leave Ukraine але, на after the жаль, у нас war with their немає whole families. Of даних course, there will про be more people, бажання but unfortunately, we виїхати don't have the людей, data які, about the власне, всієї willingness сім'ї, of яких немає Ukrainians staying родичів now за in кордоном, Ukraine to тому ми leave робимо for abroad лише with their оцінки на тих даних, families які ми if they don't have any зараз маємо. relatives abroad. That's why we can Також ground our ми estimates only on порахували the data економічні that та is currently демографічні available. втрати від We have неповернення also counted economic біженців. and demographic losses from Ми non-return of our економічні втрати refugees. розділили на Economic споживчі і losses have been на divided into втрати від consumer зменшення or робочої сили, consumption ones and the але ones загалом, resulting за from нашими the reduction of оцінками, the загальні workforce, but the втрати можуть overall становити economic від losses could make from 5% до 5.14% to 7,8% від довоєнного 7.75% українського as ВВП compared with the щорічно. Тому pre-war це досить annual великі GDP of втрати, Ukraine. So зважаючи на these are те, quite на кількість considerable неповернених losses taken українців into і account the зважаючи на number те, of власне, Ukrainians who що ці will not return, українці and taken into account the досить fact that these висококваліфіковані і досить Ukrainians are rather багато highly працюють, qualified тому and work a lot. в довгостроковій перспективі ці So втрати in the можуть long бути ще run, these більшими, якщо losses зважати на may те, що діти, які even зараз become more живуть з considerable, дітьми, taking into які account the fact виросли за that the кордоном, children who are now children врешті-решт and are виростуть staying і, abroad власне, will finally grow підуть up працювати за кордоном, а не в and will Україні, то work abroad and ці not втрати in будуть ще Ukraine. більшими. So then the Ось, якщо losses are говорити про even демографічні втрати, то higher. тут ми If we speak оцінювали about demographic кількість losses, we tried дітей і to не дітей assess, to від estimate the довоєнного number of розподілу, демографічного розподілу, children as так, тому compared що to the зараз pre-war досить demographic важко оцінити, який зараз у нас distribution, because now it's вікова quite піраміда. difficult Ось, to але тим не assess менше, якщо our age брати and gender довоєнний pyramid in демографічний Ukraine. розподіл, то But ми if we take бачимо, the що pre-war demographic distribution, we can see 18% that від дітей 18% віком of 0,9 children років aged знаходяться за кордоном, 0.9% і 9 years are staying abroad, 10-19 років це and вже так those само, навіть aged трошки 10, більше. 19, І, власне, six, серед дорослих, well, the share there то is even higher. And as far as найбільше adults are це вікова concerned, група this is the largest 30-39 років age і group, 40-49 років, 30-39 or і 40-49 потім, years of age. власне, 20-29 років. Тобто, And ось в такому then comes the першому місці category of це women діти aged і 20-29. жінки So children середніх and дітей women of серед middle age демографічних втрат. are categories number Отже, one остання частина among нашої demographic презентації це losses. And the last part говорить of our про наші presentation will рекомендації speak on the щодо державної політики recommendations як України, так regarding the state можливо policy of і Ukraine інших країн, and probably які other можуть countries вони, власне, прийняти, щоб українці повертались. that could be adopted for На you жаль, to ми stimulate бачимо, Ukrainians to go що у back to нас Ukraine. багато Unfortunately, we can рекомендацій see that залишаються такими a самими, lot of якими our були і минулого разу, recommendations і remain the позаминулого same разу, as they used to тому be the що вони, previous на time жаль, and the last but one, не because були unfortunately втілені they have досі. not been implemented, Але, they тим не have not менш, been taken into ми account so вважаємо, far. що But nevertheless, we think важливо that it is зробити наступні important кроки. По-перше, потрібно to take співпрацювати the з following країнами steps. ЄС у First of all, поверненні we need після to cooperate війни. with the EU countries Тобто, коли regarding війна return of Ukrainians after закінчиться, the war. Україна має якби донести все Ukraine has до to партнерів, convey що the повернення message to the біженців буде European великою partners допомогою that для the України, return для of української refugees will економіки. come as a Також great help потрібно for the economy of продовжувати Ukraine and for Ukraine in відбудову general. Also, we постраждалих need to регіонів, keep going with там, де це the можливо reconstruction and зараз, і там, де це recovery неможливо, коли of це буде war-affected можливо. regions where it's І, possible we власне, should do it люди, now, які where it's not виїхали із possible we should go back to постраждалих і that later. окупованих And the регіонів, people who have має left надаватись
the war-affected regions should be provided some financial assistance. They should be provided with some compensation for their housing, for them to find some accommodation in Ukraine. And that may also be happening through the public-private partnership mechanisms for investors to invest into the Ukrainian economy and for the state to be building housing and accommodation for people. And there are a number of other recommendations regarding the search of job in safer regions where you could be assisted by the state or even international partners, or we could establish some retraining, advanced training courses, because we can see that there is a demand for people of working professions that used to be male professions, but due to mobilization of staff, they lack professional staff members, and that's why we could have some retraining courses for women, for those working professions. We can see that even now we already have some programs supported by Sweden and other international partners. And also to communicate with the Ukrainians staying abroad, we need to organize certain events via the diplomatic bodies of Ukraine to inform them how to make Ukrainians return, how they could cooperate with Ukraine. As far as children are concerned, for them to be able to get reintegrated in Ukrainian schools, we need to do something. After they come to Ukraine, after some studies in the foreign schools, we need to arrange an easy process for them to get quickly adapted. And the same holds true for accession to Ukrainian universities, admission to Ukrainian universities. There should be a facilitated fast-track process after they have finished schools abroad. And there should be freedom of movement for Ukrainians, similar to what the EU citizens have got, because now we can see that some countries don't allow Ukrainians to go back to Ukraine, because if they go back to Ukraine and then go back to that country again, they will lose some social benefits. And that's why Ukrainians have the fear of going back to the Ukraine, because they are afraid of losing those benefits. Or suppose they may be afraid of going back to Ukraine because then they will not be able to move again if they are willing to. But зміна законодавства зможе the допомогти changes in the українцям legislation will принаймні спробувати help Ukrainians повернутися до to них, at якщо їм least try to get back and to подобається see жити в Україні whether they без страху, like що вони не зможуть living in потім Ukraine повернутися. with no fear that they will Отже, not це be able to все. go Дуже дякую back to that European за country те, що again. ви прийшли. That's Я it. залишу, Thanks a lot мабуть, for на цьому слайді joining us про today. тут головні висновки власне вашого This дослідження, тому я slide його is the залишу на slide with екрані. conclusions, with the Тому basic будьте зараз, conclusions of our але дуже research. дякую, буду Let рада it відповісти stay на on the screen so всі far. питання. And thank you very much, and I will be happy to take your questions. Гліб, зам'ючений. Да, натиснув Please, ніби на unmute. кнопочку, але не Yes, дотиснув. I pressed the Дякую, button, but somehow it Дашо, didn't work. за So thank you, звіт Daria, і за for його the report презентацію. and for its presentation. Бачу багато питань з тих, I can які були see поставлені, насправді that a мають number of дуже questions детальну that відповідь have в been самих asked звітах, в самому contain, звіті. Це well, can be сторінки answered тексту, through our і там є report, дуже багато which is даних. Ми 102 найближчим pages of the text часом, with a lot of якщо ще data. не вивісили, In по-моєму, the не recent вивісили. Зазвичай ми future, вивішуємо in the такий nearest масив даних для future, тих we will дослідників, also provide on хто our має website технічну the можливість і data of the бажання research for покопатися the в technical даних. researchers who want to scrutinize all Доступний those буде цей figures, масив, if that has not доступні yet been попередні done. So масиви, you will have можна з ними access to this гратися, scope of data аналізувати and свої to the previous гіпотези scopes тощо. of data, so you can actually play with that and Далі в мене наступна build your пропозиція. З нами на assumptions. And I've got сьогодні the following як proposal. We've got today with такий в us науковому стилі рецензент, але as a насправді kind of a коментатор, я reviewer, б but скоріше in fact сказав, the commentator нашого дослідження Крило of our Криволап, research, Kyrylo наш Kryvolap, колега, давній our партнер, colleague, our partner, виконавчий директор Центру and економічного executive відновлення, director of the партнер Center of Economic компанії Recovery, Сівіта partner і of Civita Company. для сьогоднішньої цілі
And Головне, це радник the main thing for віце-прем'єр-міністра today is України, that he міністра is the національної advisor to the єдності Vice України Prime Kyrylo Minister of Kryvolap. Ukraine, А в мене the пропозиція Minister наступна. for National Integrity of Серед Ukraine. питань, як So в my Телегрі, suggestion так і is в as чаті, є follows. питання як щодо політики, Questions державної політики, так і щодо самого дослідження. that are asked contain В some тебе була questions можливість on the state ознайомитися policy з and on the основними research. So, висновками Kyrylo, you had a дослідження chance to get acquainted на with добу the раніше, ніж basic в усіх інших. conclusions of the Тому research в тебе є 24 свої hours висновки before теж і everybody свої else had this бачення chance. щодо So probably державної you've got your політики. Я opinion зараз regarding the запрошу тебе до state слова. policy. За цей I will час give the попрошу floor to you, but Дашу in the meantime, I would ask перепитати всі Dariia питання, to які є в Q&A чаті, go які through all the стосуються, Q&A власне, chat самого questions дослідження, на які related ще to не the встиг Макс research Самолюк itself з дослідницької that команди Max from the відповісти. research Будь team has ласка, not yet перекопай answered. їх, Please і look після through, того, go як through those Кирило questions, and after проговорить Kyrylo свої основні speak on думки, his я дам слово тобі для opinion, I will give the того, щоб floor ти to you прокоментувала, for you пройшлася to по тих питаннях, comment які on є the до list of тебе. questions that have not been Поки ти answered as будеш yet and that you may проходитися по answer. питаннях, And Кирило then зможе while теж you are looking through the подивитися на ті questions, питання, Kyrylo will які виникнуть also have a щодо, chance власне, to державної look at the questions політики related to the за цей час, state поки він policy виступатиме, that ті, will які arise during накопичилися his на зараз. speech Отже, and that Кирило, передаю тобі слово. he will have to answer. Kyrylo, the floor goes to you. Yes, thank you. I hope that we can hear, Я, по-перше, хотів you can hear me. почати Yes. не з рефлексії навіть, а з First of подяки, all, I would like тому to що start not ваші with my дослідження, вони reflections, вже but тривалий with час є одними expressing my з gratitude джерел because your research for quite a для period of time has been формування one of the політики core взагалі sources for підходів the development of the на state рівні policy різних and the міністерств, approaches починаючи з at the level Мінекономіки of different кількох, ну, ministries, зараз starting with the створення Ministry of Міністерства Economy національної several єдності, years ago, and то now we він have the вже Ministry of кинули National це команда Unity міністерства. or integrity, І and the щодо team of the рефлексії є Ministry of National певні Unity is питання, really ну, studying your напевно, researches all the головне з time. них, As far as чи my reflections враховували are ви concerned, таке I've got a питання, чи question не whether можуть you took it наші into співвітчизники account whether залишитися за our кордоном, і як це вплине на compatriots їх can stay abroad and позиції щодо how that повернення. generally Бо will affect their зараз я так розумію, що attitude to це return. оцінка Because йде as far as добровільного I повернення, що ви understand, зараз we are думаєте now в тих умовах, в assessing яких the ви зараз intentions of знаходитесь. voluntary Але ми бачимо, що return багато країн in the переглядають current свої пакети conditions. But we can підтримки. see that a lot З іншого of боку, European відбувається countries and other countries частина are там revising their виборів support з packages, куди and there партії is a йдуть з number of такою elections. праворадикальною антимігрантською And there аджендою. are some radical parties Бачите coming приклади, to які відбуваються там і power. в You can see what is Угорщині, і happening в in Норвегії, Hungary, що вони in розділяють Norway. теж по Uh, різних they are категоріях now наших trying співвітчизників. to divide От, our не вважають compatriots більш ніженцями. by Є інші країни, categories. які And there придивляються are some і countries that are які also просять revising координації their щодо цих політик. policies and they want to have some І coordination, для мене, some наприклад, не coordinated очевидно, policies. що So for me, it's not quite obvious буде так стояти питання, що всі наші that співвітчизники it гарантовано will можуть be там the лишитися, question. мати It ці will be пакети as підтримки. follows Тому that all our щоразу вас іде compatriots оцінка, can що really 30% stay abroad. So according to добровільно your збираються прям серйозно estimates, повертатися, особливо там 30% після завершення are бойових дій. voluntary getting Я back думаю, after the end of що the якщо до цього hostilities to докладеться Ukraine. But фактор I think зменшення that підтримки з if there will боку be a factor Європи, особливо of там reduced support перемир'я from після строкового Europe, in миру, particular after the то ми ceasefire, побачимо, що цей after the відсоток буде peace суттєво збільшуватися. Що зараз I think дійсно, that this напевно, 30% це така percentage will be реалістична оцінка. higher, though for І now дійсно цінно, що ви 30% це is робите quite a багато realistic років, scenario. і ви бачите And it's very цей good that тренд, you've що been люди doing знаходять this for many роботу, що years and you люди can trace the trends. отримують You освіту, що люди can see вивчають that people мову are getting education, і так далі. they Тепер are друге learning питання, напевно, languages. було, як ви And враховували тих the other українців, що question вже is, були за how did кордоном. you take Ну, into там було account чатику those це Ukrainians питання, who had been але staying за різними abroad оцінками на момент before the вторгнення за full-scale кордоном вже invasion? знаходилось Because там від the 2, estimates may напевно, be 3 different, мільйонів but from українців, які там були 2 to трудовими 3 million мігрантами. Різні Ukrainians had підрозділи already been labor вимушені мігранти, migrants in the які countries виїхали. abroad Тому, before the beginning of the напевно, якщо full-scale рахувати invasion. всіх українців, So які if we знаходяться за take into кордоном, account all the і такі Ukrainians давні staying мігранти, як може abroad, діаспора, and і if we трудові take мігранти, separately яких там this було category of мільйонів, labor і вимушені migrants or мігранти зараз, то тоді forced за оцінками migrants того that we ж тих решт currently have, українців, so it will be кількість different. And you українців за know that the кордоном може Congress рахуватися і 30 of мільйонів, якщо брати діаспору і Ukrainians is чат. actually І saying взагалі that тоді we've опиняємося в got 30 ситуації, коли million нас of 30 Ukrainians багато, abroad там within our 4 різниця diaspora. мільйонів українців So всередині there may країни be some і divergences in 25-30 за figures. кордоном. Отже, це щодо So, рефлексії, щодо питань. Кирило, давай yes, можемо тоді Kyrylo, просто дамо тобі maybe особливий we could статус
just give you a particular, a special status, and we will now try to answer the first questions, but to separate questions and your comments on the site policy, we need to really have them separately. So let me try to answer the first question, and Dariia will try to answer the
second question власне, коли of ми yours. So it's really готували true і that анкету, і звіт, ми when the виходили з questionnaire was being припущення, developed and when the що report was being developed, люди we відповідають на питання, assumed that people are виходячи з answering their наявності the можливості question залишитися. based Тобто on the очевидно, що available якщо opportunity for them to країна stay abroad. тебе, It's в якій obvious ти that перебуваєш, if буде the country тебе where you're staying випихувати will forcefully push you out, або повністю силою, тобто скажуть, or наприклад, що все, в тебе will tell можливість you that легального перебування додати you X, no після longer цього ти have нелегальний an мігрант. opportunity for legal Або stay there, м'яко, just наприклад, within a якщо ми week you говоримо will про become an країни, illegal які migrant that надають will велику affect the соціальну підтримку, situation. Or if забезпечують we are житлом тощо, talking about the що countries that після provide great social часу, після такого benefits, самого дня X ти and suppose after припиняєш це day все X, отримувати, they то will tell you звісно, що that they will stop оцінки були б providing all зовсім this інші, assistance. So of але course, if we тут, took знаєш, this як into з account, the нинішньою estimates would be ситуацією, different. з перспективами But України it's в like, контексті війни, the кількість situation with the сценаріїв prospects of Ukraine in the розпадається context of the на war. The сценарії number of розпадаються на таку кількість, scenarios що is їх huge. дуже важко There are so аналізувати, тим many більше люди, scenarios які that відповідають is на ці very питання. difficult Тому for ми з for them to однієї be сторони analyzed. виходимо з того, що So on це the one є якийсь hand, we статус-кво assume that по there тих is some умовах status перебування, quo які є. А з regarding the іншого, ми conditions даємо of Ukrainians рекомендацію, stay яку ми abroad, but on the other повторюємо hand, we вже are не giving перший рік recommendations that щодо we того, have been що в repeating Європейському Союзі, ті, already for хто several перебувають в years, Європейському Союзі, saying в that the ідеалі мали б people staying in the отримати EU достроковий would доступ до ринку should праці ideally на get постійній основі, так само, як і um, Україна мала б надати громадянам quick Європейського access Союзу, to the так labor само вільний market, рух the same робочої as сили і Ukraine можливість should проживання для громадян provide Європейського such Союзу access to в EU Україні на тих самих citizens правах, in як і для Ukraine on громадян the України. same terms and conditions. Але зараз ми розуміємо, що But ця дискусія now тільки we understand that починається. this Поки discussion is що, just being в звіті launched. це досить And детально so описано, в far, слайдах цього майже не well, було. it's А в звіті є великий it was not блок in the щодо slides, змін, but in the власне, report політик there в is країнах a перебування. separate Насамперед, section звісно, on ми the changes бачимо in the зміни conditions в in the країнах, countries of stay. які And надавали unfortunately, особливо first of all, щедру we can підтримку, see такі some як changes Норвегія. in the attitude of В countries Німеччині, which яка were за very масою generous with their особливих support, like змін ми Norway. насправді поки що не As far as бачимо. Тобто Germany на is рівні хіба concerned, що we don't розмов see any major політиків, але вони changes. зараз Well, some будуть вибори, вже politicians are після talking виборів about будуть changes, but no визначатися. changes so А far. в Польщі But ситуація they will have the неоднозначна. election. Тут, In якщо говорити Poland, про the такі situation найбільш is also яскраві і quite великі ambiguous. приклади, з So однієї I've сторони mentioned Польща just the виглядає як та brightest країна, example. яка So on the найбільш one hand, Poland зацікавлена в looks збереженні appears to be the country економічно that is активних most українців серед interested усіх. in Більше того, preserving and власне, keeping вона, most якщо economically active Ukrainians Європейський Союз in загалом прийме рішення, Poland. що And if the EU режим passes a тимчасового decision захисту that the буде um, закінчений, скоріш за все, interim Польща protection виступить такою mode is слабкою over, ланкою, most яка дуже probably легко Poland буде will be надавати, a наприклад, weak право на unit, постійне and проживання, те, що it фактично will вже вони easily give роблять the вже right зараз, але при to цьому навіть зараз, за permanent винятком цієї residence. дитячої That's допомоги, actually what особливо не they do допомагають even соціально, now. тому But they Польща are займає not таку дуже providing any прагматичну special позицію. social Отже, assistance, but for насправді, от, власне, assistance to ці кілька children. So сценаріїв, Poland is вони ще rather pragmatic in ускладнюються that. тим, що може бути, And all those на scenarios are жаль, getting even more неузгоджена позиція, а complicated можуть бути because різні unfortunately ситуації there в may be різних країнах. І, divergences in the наприклад, ця сама група standpoints of different квазітрудових countries. There may мігрантів, be вони different можуть просто situations, and even переміщуватися з this group of країни в країну. quasi-labor Тобто, migrants наприклад, could може just be бути moving from дуже one country реалістична to the other. ситуація, що It's особливого quite a соціального realistic захисту не буде scenario даватись that there ніде, will be no але, наприклад, special social якщо людина protection захоче provided працювати далі anywhere. в країнах But if a Євросоюзу, вона person буде wants to отримувати keep національну working in візу the EU в member тій самій states, Польщі, а he or далі she вже will get a national visa дивитися in по Poland, ситуації. and then we'll По see what другому the питанні situation я looks одну like річ and where to додам, move. про яку Let me also try and answer partially your з second наших question. слухачів мало хто знає. Ми Probably our робили audience does ще до not війни, know до that ковіду, якщо не before the помиляюся, це war був and before the 18-й рік. COVID, it seems to me Попрошу it was колег з комунікації, хто 2018, слухає, I знайти was цей наш our звіт і communication підкинути в experts to чат. find Ми this робили, report власне, оцінку and to трудових send it to мігрантів, the chat. So але what we крім did was оцінки assessment of трудових labor мігрантів, migrants, but в besides межах цього assessment of labor дослідження ми робили migrants, within that оцінку report, кількості we українців, які, also власне, made the виїжджали за кордон протягом assessment of the тривалого number of часу. Ukrainians Така who чиста um, міграція за were даними leaving for прикордонної abroad. служби, It вона was насправді like досить the показова, on the basis of the і data of the ніби ніхто з migration того service. часу такого And well, співставного it's rather illustrative, аналізу and не I would робив, say що, that я думаю, no
no one has ever made some correlation analysis of this data. And let me give the floor to Dariia. She will probably answer the second part of the question. Yes, regarding the number of Ukrainians who left before the war and after the war was launched.
Hlib? Що ж таке, як ми Yes, again, I was staying враховуємо mute. тих, Yes, the question was on виїжджав в how різні do we країни? take into account the Окей, people who так, were тобто leaving in different periods of тут time. потрібно розділити опитування Well, і here we наш need оцінку to кількості have біженців. separately По the кількості біженців survey ми and our враховуємо лише assessment of the number of представлених refugees. As за far as the number з of refugees 24 is лютого, concerned, we take into account тобто only those who left в after 5,2 February мільйона the там немає 24th. тих, хто It's виїхав like до війни і в 5.2 діаспору і million. так далі. This figure В does not include опитуванні diaspora, ми those who left не before the war. обмежуємо, In the власне, survey, потенційних респондентів we are лише до not тих, actually хто not виїхав limiting our після potential початку повномасштабного respondents вторгнення. only to those who І в left нас, after the власне, ось в beginning of the останній full-scale версії звіту є там invasion. такий графік, And in the який latest version of показує, the скільки в report, we кожній even have the пулі diagram showing людей how виїхало many в які дати. І, people left during each і так, wave and what the тобто там dates of уже their в leaving were. останній хвилі у нас In дуже the суттєва частка latest людей wave, we пройшли це have опитування, quite a які виїхали до considerable війни. Ось, share тому of у нас є respondents who певні actually left before показники the war. дані про них That's why також, we've got some але data власне в about загальній such оцінці people кількості as well. їх не враховували. But in the overall assessment, Дякую, we do Дашо. not Кирило, take their прошу data into тебе account. Thank you, Daria. And висловити твої думки щодо please, державної Kyrylo, політики, maybe you could now speak on the щодо state policy біженців. matters Причому я навіть не буду говорити щодо повернення in the біженців. aspect of Давай refugees. And let's сформулюємо це not як speak державну only політику щодо about the біженців, бо return of дуже багато тут refugees. навіть по Let's speak коментарях це on the видно і по state policy чату, on refugees, що because we can even повернення see in the comments біженців and in the chat that багато громадян return сприймає of як взяти refugees as біженців a за term шкірку і is закинути perceived назад by в a lot of our Україну. citizens Що as something державна forceful. політика. Да. Ну ні, ну і близько таких підходів немає. Well, of course, Просто it справа cannot в be тому, що да, forceful. The коли point ти is перший раз чуєш про that міністерство, when яке you пов'язано з hear питанням for the повернення, в first тебе time зайва about the ідея, що ну там має ministry бути хтось related повертати. to return, Насправді, you на may get a different практиці ми скоріше perception of будемо what it would опинятися в look like. But ситуації, in practice, що we will have a situation після when певного періоду, особливо after a зараз, ви certain бачите, period, там in розмов particular про мирну now, угоду, you хоча can see насправді it ніхто, ну, ні в in the військах, background of ні the в владі, ніхто peace серйозно на це talks, не розраховує. though we are Всі not treating готуються триматися, these talks воювати seriously. We далі are і ready йдуть to на go це on як розрахунки. fighting, and we do От, not rely on all those але на talks. Заході But ця nevertheless, in the риторика West, фігурує, що о, бачите, this там через rhetoric 2 тижні вже is там все закінчиться, there. 2-3 тижні. They От. claim that in 2 or 3 І weeks the war тому will be міністерство over. That's why міністерство, яке the має працювати з питаннями там ministry that повернення, has воно to work with опиняється the в issue of return ролі такого фасилітатора, яке якраз gets має the role of a допомагати facilitator повертатися і that знаходити should себе help в people Україні come тим back людям, and яких find their закінчується place або in які не можуть далі Ukraine. залишатися за Uh, кордоном. Це this інша is не for the перспектива, people інша who задача. can Ну, no longer але stay. щодо того, Well, які this is not for the практичні people завдання who стоять cannot stay перед abroad any міністерством, longer. то This is just the я би facilitation role. організаційно, But це as far as значно the більше, там tasks of навіть є our ministry are функції, concerned, of які course, there are перейшли до many of the відповідальності tasks, до many of малого the цього roles. міністерства, There наприклад, are even Українська польська special комісія, тобто не commissions Україна like the німецька або Ukrainian Polish українська Commission or Ukrainian франківська комісія. German Commission, Це є Ukrainian певна частина French пов'язана Commission ще з that work under економікою, з the відносинами. auspices of our ministry, Але and they головний are висновок, developing що в relations Україні and зараз economy. з'являється But the main task спеціалізована is сила, that in спеціалізоване Ukraine, міністерство we are now з getting a статусом specialized ministry очільника with the віце-прем'єра, status який of має доволі широкі the повноваження vice по prime домовленості в minister with кожному з a міністерств very wide мати mandate свого to intervene представника як міністр into займається the СМТО або як talks at the лідер level of МВС має all ministries. своїх людей It's по like the питаннях European якраз integration євроінтеграції. ministry has От, its і це people in all міністерство the це така ministries, сила, яка буде and this працювати з ministry питаннями тих will мільйонів work українців за with кордоном. І ми розуміємо, що the питання problems those занадто millions of велике, занадто важке, Ukrainians are занадто складне. Як ви facing бачите, abroad. сам It's a показував very цифри, скільки Україна може complex, втратити з точки зору large-scale ВВП, якщо ці issue. люди або не You повернуться, have або already не voiced the будуть інтегровані. figures in terms of the І losses of GDP if завдання these people don't get працювати back. з So our українцями task за is actually кордоном, to work with так само і Ukrainians українцями now staying всередині, abroad створювати якраз and with єдність. Що мається Ukrainians на now увазі під staying in єдністю? Ukraine. Одна із What is завдань meant by це, this unity? One of the main ну, англійською ми tasks, це формулюємо як reach and communicate, дотягнутися, да, і which in прокомунікувати. English sounds as reach Комунікація and системної з боку communicate, держави, ну, вона is була something that завжди really в якихось matters. окремих Well, we used to там, have communication політиків on the part of the через state from some президента, це зв'язано politicians, відбувається, via the але president, via the Ministry of Foreign Affairs. Міністерство єдності зараз But має the мандат Ministry of бути National технічним Unity is голосом з питань supposed якраз to наших become a тамошніх strong мігрантів за кордоном. voice Бо of всередині України our багато голосів. Ukrainians За staying abroad. кордоном Because це мандат inside Міністерства Ukraine we have єдності. many voices, І but these тому voices abroad комунікація should be protected by напрацювати the Ministry єдину of National політику державну Unity. з точки So зору we need to єдиного
develop common state policy, like one voice policy, one message policy.
This is one of our critical assignments. Another critical assignment for us is to join in the social, to make Ukrainians staying abroad join in the social economic life in Ukraine. We need to maintain contacts with them. We need to maintain the identity of those Ukrainians staying abroad. This is also the task of our ministry. And we are now trying to activate and to unite a network. You've probably heard about unity hubs. This is a mixture of service centers and parts of houses, because the centers like this that work in the US and Latvia and Copenhagen, they have a center. They work less as service centers. They just work as a space for Ukrainians to come and to feel like at home. And you know, nostalgia, being nostalgic about your country is the reason for many people to go back. They could be kindergartens where children could play and the mother could be working at the same time. These are the hubs that could arrange some language courses, and thus those contacts, maintenance of the contacts is a much wider topic than just return of people to Ukraine. And the state should develop some financial tool that would bear the costs. Because, yes, it's true that international partners will, for a certain period of time, work with our refugees, but Ukraine is supposed to suggest some financial tools to ensure sustainability. And that's why we should have the ministry, the agency, and the fund that would collect the money. Already now in Ukraine, we have a certain network of centers from the IOM, UNHCR, that help us to deal with adaptation of people who come back to Ukraine. And we have forms of social services, and we are now revising all social services to see how they are funded, from what sources, how co-funding, how private capital could be engaged, how we could make them revolving funds, and social services, which also should deal with issues of return, are now being revised. So we now have to go backwards and to do everything in the reverse order what the Western countries did when hosting our refugees, going back to employment opportunities, education opportunities, housing opportunities. And the Ministry of Economy is very active here in terms of retraining, reskilling. And the third assignment that we have is about policies, because normally our state policies are for Ukrainians staying here. Even in e-Osalia, you have to show that you're staying in Ukraine for you to be eligible for the program, which needs to be changed. And multiple citizenship issue is also something that needs to be scrutinized. So it's quite a large block of policies that need to be adapted. And we have not yet touched upon the issue of identity, because identity is definitely the direction the state should invest into. Different surveys show us that in this pyramid, where you have this, like, I feel myself, the citizens of Mariupol, of Kiev, then Ukrainian identity, and then Western identity, or democratic European identity. So we've got a problem here, because some people feel themselves to be like the citizens of their cities, the bearers of Western values. They don't need Russia, they don't need the Soviet Union, but they kind of skip this Ukrainian identity. They feel comfortable while staying in the West, but they skip this activism in terms of their Ukrainian identity. So we should work with them and make them more active in terms of their Ukrainian identity. This is the third block of our work. And there was a question about permissions opening the borders for men. So far, we are not yet reaching this point. This will not happen either today or tomorrow. Nobody expects that the war will really be finished very soon. I've heard some statements from the parliament representatives regarding their approach, suggest that reunification of families is also covered by your report. It's really important, but this is not yet the basis for the decision. So the decision will be passed depending on the guarantees of security that we will get and other things. But the main goal for me to conclude is to build a good, nice state where people have
an opportunity to self-fulfillment. That will be the house people would like to go back to. Thank you, Kirill. Стратегічних цілей повернемося до From конкретних strategic питань goals, let's go досліджень, що backwards to теж є specific важливо, тому questions що, that we researched, власне, which ми is also його important задумували як since we джерело справжньої expected this справді research якісної to be a інформації. Я source радий, of що really high quality в новому information, and I'm міністерстві happy that так in the сприймаються new дослідження. ministry, Міністерство соціальної you політики are також reading використовувало this нашу оцінку в research, and the розробці Ministry of Social стратегії Policy демографічного has розвитку України. also read our Тому research трошки in the development of повернемося до питань, які their були до policies. So let's самого go back to дослідження, the до презентації. Даша, issues в тебе that було we трошки covered in the часу пройтися presentation. по Daria, you питаннях. have Були had some питання chance з to go Q&A, through the я бачив questions, and some ти questions на from них the Q&A відповіла chat. безпосередньо, але багато було I see питань в that you have чаті, given the зокрема щодо answer to them, but in the chat, економічного we've also got a впливу, number of questions чи regarding the йдеться economic про impact одноразову and втрату, whether чи we're talking йдеться about про one-time loss, or те, are що we кожен рік talking ми about будемо the fact that втрачати, every чи воно буде year we will be накопичувальним, losing all the мінус things? Will this 0,7 have any помножити на accumulative на effect, like the figure 0,93, that you voiced, to be 0,93, 0,93 і multiplied так далі? by Як, some factor like будь ласка, поясніть цю оцінку, а 0.93? також інші питання, So could you які speak on наші that point, слухачі. and could you probably comment on Так, some дуже other дякую, questions Глибе. asked? Щодо цього Yes, thank you, питання, Hlib. So regarding this ми question, рахували це від ВВП I would say that 21-го року. Це we made our щорічна estimates оцінка. on the basis Тобто of воно не буде, the воно 2021 не залежить GDP. від This is an annual збільшення assessment чи which зменшення is ВВП, which does воно, not тобто depend on the ми increase просто or це навели в цифрах decrease in від GDP. ВВП We just 21-го року. showed Тому it так, in the наразі figures щорічна of the оцінка 2021 принаймні GDP. So unfortunately, настільки, наскільки ці these люди are будуть annual залишатись estimates, at least to the за extent to кордоном, which these тому people will щодо be цього staying питання так. abroad. Так, там були ще інші And питання. also there was Наприклад, another було question. питання про I suppose there was a повернення, question про програми about повернення, особливо про програми перекваліфікації. return programs, retraining І programs, ми reskilling це programs. підтримуємо, і, власне, ми, як я казала в рекомендаціях, And, ми well, we вважаємо, що це також support буде all this. важливим фактором And we повернення think that these programs will для also людей. come І, as наприклад, a contributing питання factor for Q&A people to про return. In the прийняття Q&A кваліфікації, session, отриманої за I can see кордоном, the тобто, щоб question Україна about визнавала the ці recognition of the qualifications people університетські obtained дипломи, іноземні abroad. дипломи, які We're talking here about the recognition of the люди university здобували за diplomas кордоном, і that я people з got цим abroad. повністю погоджуюсь, що це And, well, важливо. I actually do І agree with ми в this. рекомендаціях This is сказали про дітей, important, and але для in our дорослих це recommendations, також we може were бути talking about children, but actually for adults, актуально. this will Також also be щодо valid. продовжуючи перекваліфікації було питання про And те, що there was also a question може regarding бути також retraining. проблема з сприйняттям Um, суспільства жінок People say that у there may be a чоловічих problem with професіях. perception of women in Я з цим також society if they погоджуюсь, take що some треба міняти working professions. So I сприйняття do agree суспільства, that якщо we говорити, need що to нормально, change щоб the жінки perception of the society, and we need to працювали speak on the fact that it's водійками okay метро, when women водійками work вантажівок і так далі. with trucks or something like this. Ось, ще питали щодо факторів, які спонукають залишитись за кордоном. And we were also Це asked about особисті the фактори чи factors безпекові that фактори. make people prone to Нам stay abroad. Are відповіли these personal factors or українці, яких ми security опитували. factors? На першому Well, місці це judging by the безпекові answers we фактори, got, security на другому considerations місці come as number це one. економічні фактори в Україні. Economic factors Тобто, in Ukraine come as number two. Тобто так, можливість знайти роботу в Україні, можливість This is the opportunity отримати to find вищий a рівень життя в job, Україні і так далі. Тобто, і це менше якби and фактори пов'язані з країною перебування, тобто такі як these рівень are послуг в less. країні The перебування factors related to і the так country of далі. their current stay, like social benefits or Ось, something like this. в принципі, мені трохи складно чат листати, тому що тут Well, it's багато rather difficult for me to повідомлень, scroll але, в down the принципі, chat такі because of основні the number of питання, на messages які ми ще не there. відповідали, тому, But, можливо, передам well, слово these Глібу are назад. probably the most important questions that we have not yet answered. Так, Даша, So probably let me give the floor to дякую. Hlib. Подивись, будь Yes, thank ласка, you, Daria. якщо з'явилися за цей час ще питання, я додам Please have a look. Maybe some new questions popped up in the chat. And let me tell a couple of words. There were a number of questions, and you have partially covered them, were related to motivation. Паралельно
закінчуємо разом з нашими партнерами We are з now Американського working університету в with our Києві partners from the American інше University in дослідження, Kyiv де on ми another survey, another зазначаємо research, where we мотиви, are власне, trying тих, хто to міг би поїхати. identify the Йдеться про motives жінок of the віком people who 18-60 could років, possibly leave. які We are talking here перебувають на about території women країни. who are staying in І, Ukraine власне, з under цього 60 years дослідження of age. мотивів, And чому українці from this залишаються в research of Україні, українці, motives for власне, ті, які staying могли in б виїхати, Ukraine, I'm ми talking теж about хочемо women, доповнити власну we картину would тих like to факторів, supplement the picture які of the будуть factors, the full picture of сприяти the тому, factors that щоб would also подальша група promote українців не виїжджали з країни, the а ті, stay хто of виїхали, Ukrainians in мали Ukraine and would стимули promote the в Україну return, or at повертатися. least Ми the плануємо incentives for the презентувати people це staying abroad дослідження to на return. So квітень we will березень. present Так що that слідкуйте за нашими research in March. So за please follow нашими our новинами, підписуйтесь на announcements, нашому our сайті на news, розсилки, subscribe ви to тоді не the пропустите mailing list жодного нашого заходу. on our А website, and then you will never я lose any бачу single тут, поки event я that навіть we говорив, hold. кількість питань I ще can see that зросла, the number of questions has тому я increased тоді теж even є during що these 2 додати. minutes that Кирило, I've been подивись так talking. само, So, будь ласка, які є Daria, I think you питання, have на something які to ти add, хотів and би Kyrylo, теж please have a look at the questions відреагувати if there are з some тих, questions які that you would є like в to чаті чи answer from Q&A, those то, in the chat or in the Q&A будь sessions. ласка, Feel після free Даші to чекатиму на join our відповіді. discussion after Так, я Daria. ще продивилась Yes, глибше I've в looked попередні through коментарі. the previous По-перше, я comments. хотіла відповісти на останній коментар And first щодо of all, того, I would чи like to спостерігалися give the answer відмінності to в the last демографічних comment характеристиках regarding the різних слоїв. differences in the Зокрема, між першою та demographic четвертою. characteristics of Так, як ти казала, ми different бачили waves. збільшення Yes, частки we saw the чоловіків, increase in особливо the number дорослих of чоловіків, і in the зниження share of men, in частки particular adult дорослих men, жінок. and the І ми це share of adult пов'язуємо саме women з тим, reduced. And що, власне, we відбувся connected to the допливи fact that чоловіків, і men певні деякі started leaving родини повернулись additionally, but some women додому. in the meantime came back Ось home ще to було Ukraine. питання набагато раніше щодо того, які And there причини was саме чоловіки мобілізаційного віку називають важливими для the question повернення, about і чи the буде, чи reasons називаються вони mentioned by the mobilization зменшення обмежень по age мобілізації people as the важливим. ones that who could stimulate У them go back нас, to наскільки Ukraine. я пам'ятаю, це було не одною із основних причин, чому взагалі люди не повертаються. That was not І наскільки я the main пам'ятаю, reason for people нас not to go back to цю Ukraine. відповідь As far as I remember, this вибрали, чи answer навіть не було в was опитуванні, ми її дописали чи додали not even близько selected. 1 чи 2%, This answer was тобто вона така added менш by 1 or популярна. І все ж 2%, таки so it's not найбільш that popular. популярною для But the всіх most popular залишається безпекові answer причини, for тобто everyone is security загалом безсумнівне considerations життя в and Україні generally по всіх критеріях і можливість знайти higher хорошу роботу standard of living and an в opportunity to Україні. find a Ось, better job. в принципі, це ті нові питання, які були. Щодо запису, ще питання технічне таке, Так, запис And as far буде, as the я recording під is себе це concerned, yes, we will have the recording. Let me add Кирило, a couple of things on чи that. ти хотів би ще Okay, додати Kyrylo, до would you інших like питань, to які contribute and to з'являлися, answer some other questions чи that you мені can see in the переходити ще Q&A буде in the теж chat? кілька технічних оголошень? Or shall I go Там over було to багато some питань technical щодо announcements? того, Yes, як I нам can отримати see тих, a хто number of тут, questions як regarding нам how we could keep the people who are in допомогти тим, хто Ukraine here, повертається. how we У could нас help those зараз who come ситуація back. така трошки як chicken-egg. Well, Що our має бути і першим. situation is rather Наприклад, на tricky. ринку праці зараз And вакансія suppose in the labor market, Work.ua, там in the якихось наших employment сайтах, service то зараз здається більше 20 vacancies тисяч вакансій. lists, Це, в we've принципі, got about рівень вакансій 22,000 безкоштовних. vacancies. This З is іншого боку, в almost the нас same є level as великий we had відсоток before the безробіття, full-scale і це invasion. показує But on the other hand, проблему we have a структурного rather high безробіття. Тобто unemployment так би rate, мовно so we є have got structural unemployment. Well, you керівника, have a який не metallurgist in знає англійської Chernivtsi мови who і doesn't have a command of будь-якого English інструментів і не володіє аналітичними and навичками з одного doesn't have боку. any З analytical іншого боку, skills в on the тебе one є hand, and on the other бізнес, hand, який you have a там business мінімум 30% відчувають гостру потребу в робочій силі, which 70% в принципі відчувають has проблему з цим. an І acute need це не for тільки українська проблема. workforce. У нас вона And that's not загострила just a через purely вторгнення, через Ukrainian переміщення людей, problem. але It навіть got останні aggravated звіти because McKinsey of про displacement, Future because of of the Work invasion. But мова йде even про if те, we що take скоро, McKinsey's умовно, там reports, 30% we see вже that потребують 30% перенавчання, of 70% people already потребуватимуть need там retraining, and зміни скілів і 70% навиків will там за need 10 років. polishing of І their тут skills якраз within 10 величезний виклик years. для системи освіти, So і it's a треба challenge for the змінювати. system of Міністерство освіти це education, знає, and the і Ministry of треба робити Education більше knows about that. короткострокових They need to програм, більше навчати
create more short-term programs, more skill polishing programs. We are now talking about the critical material because we don't have enough graduates in engineering professions. At the last security forum, somebody stated that our system of education, teachers, does teaching in the professions that are convenient and comfortable, but not the ones where we need experts. But you can see that as far as housing is concerned, some renting out support programs are being launched. This is just a short-term solution, and we expect that the people staying abroad, 15% of them probably have this acute problem with housing, but 50% of them generally have problems with housing. Well, and we need to do something about that, but we, of course, cannot expect labor migrants from other countries or any return of Ukrainians if we don't solve the problems of our IDPs. And you can see that our IDPs have got their IDP status for about 5 or 7 years, which is rather tricky. This shows that their problems had not yet been settled, and that's why they keep this status. So we need to start with that. But in fact, a lot is being done in that respect, and we are trying to reform social policy and engage some funding. Well, how could we join in all that? Now the ministry is working with the UN agencies that have something to do with the network of partners, and their suggestions are being taken into account. So we want to have a unified one voice network. But if you're not a part of this network, you should keep writing to the letters to the ministry, and probably in this way you will be able to join in the process. We are just talking about unity hubs, but there are some organizations at the regional level that have already created those unity hubs, probably called differently. Yes, thank you, Kyrylo. And you have not yet mentioned, but it seems to me that this is also a good initiative that we can now see, like the first pilot projects related to social housing. If I'm not mistaken, in particular, one of them is being supported by the European Investment Bank. Великий напрямок повернення біженців вже як внутрішньо переміщених осіб. We are talking about the return of refugees, and in our segmentation, that is exactly the category that lost their housing because of hostilities or missile attacks. So they badly need a place to go back. В разі, якщо вони Because before the war they used to have housing and a job, but if they return and if they just get a job with no housing, they will have to rent their housing, and that will account for a major part of their salary, and they will be in the condition of extreme poverty. Definitely they will be looking for some other options, particularly abroad. I've just come back from the meeting on social housing, and now the situation is as follows. The Ministry of Regional Development is dealing with social policy, social housing in general. They have developed the draft resolution already, and they are interested in having some pilot projects regarding social housing. So the main task is how to arrange it the way that we stimulate supply. How could we arrange revolving funds that the part of income of those funds could be invested further into new housing? And the Ministry of Social Policy is also joining in the process. We have heard some research ordered by Mariupol City Council with Big City Lab, and our experts also participated in that research, and quite a lot of analytical job has already been done in that respect. Social housing is not
just about new modern buildings, but it's also about jobs, it's about construction. And in your research, you stated that only 18% of people are considering the option of getting back north to their region. Seems to me that the figure was higher, but probably that is related to the fact that we have better security conditions now. The percentage is rather small as compared to the previous result, yes? Well, maybe that's because they start losing their trust in the opportunity to go back to Ukraine, to some other regions where they will not be able to afford housing. So thank you for for providing this information about engagement of different ministries. And I think that business should also be engaged in that, because these could also be private-public partnership models, which is probably difficult but still exists. And there could be local self-government bodies engage in the process. That could be like company housing or something like this. And the pilot projects currently being implemented are implemented in the areas where local authorities are ready to cooperate with international donors. Yes, but we have some local authorities who don't, who say that they don't need IDPs. I hope they will be re-elected. What else would I like to do? A couple of technical announcements. So, first of all, it seems to me that we have covered all the questions, and Dasha has just answered Volodymir's question. And while Dasha is answering this question of Volodymyr from Bloomberg, and before Dariia also shows us one more interesting tool that we have developed for our readers to find it more convenient to work with the research data. Before that, let me add the following. We have also considered another issue of a demographic pyramid. And in our analysis, we saw that we have a major problem with counting this correlation between the people staying abroad and the people staying in Ukraine, because the State Statistical Service is not updating the data on the distribution of our population by gender and age. Реалізації цієї задачі є вправи різних організацій, є в розрахунку Інституту демографії Академії наук. We've got some estimations from the Academy of Sciences. We've also some assessments made within the development of the demographic strategy. But on behalf of the Center for Economic Strategy, I would like to say that in the nearest future, we would like to have a discussion of this aspect. And there, we would like to develop a plan for reaching the relevant authentic data on the gender and age of our Ukrainian population that would also correlate with the Ukrainian population staying abroad. And also an important thing is to increase the openness of data. We can see that the president is already providing the data on those who were killed in action because of the Russian aggression. He provides them in open access, and this data is becoming less and less sensitive. So probably the government should already think about publishing this data again for Mr. Trump not to say that there are millions of defenders who perished, because it's distorting information which does not allow us to really analyze the impact of the war and to develop a state policy. And Dariia, let me give the floor to you for the last technical comment, and after that we will wrap up. Yes, thanks a lot, Hlib. So I would like to show you the web page on our website. Let me share my screen.
Так, ось це правильна має бути сторінка. Власне, ось у нас So this is на the цій сайті, page. ви бачите, є дослідження And і є on this презентація, page, as you але can see, there що is the тут research цікавого, and це there is що a окрім presentation. дослідження і But презентації, у нас, власне, є of тут interest is the fact that купа besides інтерактивних them, we графіків, have a табличок, group які, of власне, показують interactive основні висновки diagrams нашого and tables дослідження with the і core основні conclusions результати, як, and власне, the графіком core і табличкою, так і outcomes of описом. our І тут є research. багато графіків, які So вони you can see змогли it додати до in a descriptive презентації way, через and you can відсутність see часу. diagrams. I І unfortunately також couldn't тут ви show all можете of you детальніше because of lack of глянути time, but here наводити you can get мишкою і better дивитися acquainted, and by цифри на цьому pressing your графіку. button, your mouse, you can Вигляд там actually запропонований графік, see наприклад, all the figures. по Suppose here is the структурі diagram on the people living abroad, on the середньої по structure демографічним of our втратам, refugee по мотивам population, the виїзду demographic losses, the за motives for кордон. leaving Ось карти for є abroad. різні про, наприклад, Here you can see розподіл different біженців maps за країнами regarding Європи і не тільки distribution of Європи. our refugees in Також для European and кожного non-European графіку ви можете countries. скачати And дані for в each форматі CSV, diagram, якщо you вам can потрібно also саме download для the своїх цілей. data Ось for your тому own ви можете consideration. пролистати і детальніше So you подивитись, can scroll it down, чи you є could have якась a look інформація, яка вам and цікава. see. Я думаю, що мої колеги Maybe також there is скинуть some посилання в interesting чаті. information, and I Вже think that скинули. Кинули, супер, our дякую. colleagues Щоб have могли already зайти і подивитись. provided Ось, the але я link так in the загалом chat. пролистала і I've just щоб scrolled it сказати, down, що тут є. І and також ця сторінка you have уже є seen англійською what is мовою, available there. тому And якщо this ви page хочете is also скинути available in іншу English, so інформацію you англійською can мовою, якщо ви also хочете скинути have a look фінансовим at the колегам English version іноземним, of it. або якщо ви And готуєте or if you want to версії show it ці to презентації в some перекладі англійською, Ukrainian, також to some ви можете English-speaking подивитися colleagues. So if англійською you're listening мовою to the графіки presentation також. now in English, you can Ось, also це, в have a look at принципі, в those мене все. diagrams Дуже in дякую English. усім, що долучились. That's all for me. Thanks a lot to all of you for joining us today. Дашо, дуже дякую. Кирило, теж тобі дуже Thank you, дякую Dariia. за Thank участь і you, коментарі. Kyrylo, for your participation, Власне, for your comments. запрошую всіх, хто сьогодні вперше And let me приєднався до invite нашого all those of заходу, you who have хто joined us отримав today for the інформацію first з якихось з time. наших And соціальних мереж і, after you received some information власне, from від our social свого media, задоволення слідкував за нашою діяльністю, to start зайти following на our нашу сторінку, announcements, to підписатися на subscribe to розсилку, our тому що, webpage, власне, to our ми mailing з list, цією темою будемо because продовжувати. we will keep working with Кілька this topic. заходів і нових досліджень я And анонсував, думаю, вам буде I've теж already цікаво. made announcements regarding several Дуже всім events that we will have in the дякую. nearest В разі future. виникнення будь-яких питань, Thanks a будь ласка, lot. In case пишіть. you have any further questions, Контакти є на please don't сайті. hesitate to Ми з write Дашою to будемо раді us. You вам have got the contact відповісти. data on the website, and me and Тихого Daria will be вечора happy to і take your до questions зустрічі. and Будемо to на give you наступних answers. вихідних. Have a nice evening and see you soon at our next events.